Харе Кришна. Do you know the story of this flower? Знаете ли вы историю этого цветка? This flower was once very sad. Однажды этот цветок был очень опечален. It had no fragrance and therefore thought itself to be entirely useless У to него serve Radha and Krishna. Он совершенно не пах, у него не было никакого запаха, и поэтому он чувствовал себя полностью бесполезным в служении Радхи и Кришне. So in attempt to commit suicide, it threw itself from the top of a tree before Krishna's lotus feet, hoping to be trampled by Krishna's feet and its useless existence be terminated. И в попытке совершить самоубийство он сбросился с вершины высокого дерева прямо на землю под лотосные стопы Кришны. Он надеялся, что Кришна раздавит его и таким образом положит конец его бесполезному существованию. But Shrimati Radharani took compassion on this desperate flower. Но Шримати Радхарани проявила сострадание к этому отчаявшемуся цветку. She lifted the flower up and placed it right in the crown of Krishna, at the topmost place. Она подняла этот цветок и поместила его прямо в корону Кришны, прямо в самое видное место. This flower used to be known as the useless flower. И раньше все считали этот цветок бесполезным. But from that time on, it is known as the Krishna Chua. Но с этого момента он стал известен как драгоценный камень Кришны The flower of Krishna. или цветок Кришны. I think here in the Holy Dham, sooner or later, we all feel displaced. И я думаю, что здесь, в Святой Дхаме, раньше или позже, каждый из нас почувствует себя не на своем месте. Sooner or later, we are shown our own limitations. А раньше или позже мы увидим наши ограничения. It could be that we see, oh my God, I'm here in the most holy of places, but I think of the bread in Moscow. Может быть, мы поймем, что я нахожусь сейчас в самом священном из всех мест, и при этом я думаю о параде в Москве. Or we notice other embarrassing attachments that show the reality of our present level of spiritual advancement. Или мы будем замечать другие, вызывающие у нас смущение, привязанности, которые показывают наш уровень духовного развития. The gopis say about Krishna that he actually destroys the pride of his devotees. Гопи говорят о Кришне как о том, кто разрушает гордость своих преданных. So in this holiest of places, we all experience this existential inferiority. Итак, в этом самом священном из всех святых мест все мы испытываем этот определенный комплекс неполноценности. Then it's time to remember Radharani. И это как раз подходящее время, чтобы вспомнить о Радхарани. Especially in the month of Kartik, we pray to her for spiritual strength. She's Urjeshwari, the mistress of all strengths. И особенно в месяц Картика мы молимся ей и просим ее о духовной силе, потому что она источник всей силы. And then despite of our own mistakes and faults which we perceive, there is hope to be placed at Krishna's crown or become close to Krishna. И тогда, несмотря на все наши слабости и недостатки, есть надежда, что нас тоже поместят в корону Кришны. The next time you feel useless, please remember the Krishna Chua flower.
И, пожалуйста, в следующий раз, когда вы будете считать себя совершенно бесполезными, вспомните этот цветок, whose existence was upgraded by the mercy of Radha. чье бытие, само существование этого цветка было возвышено по милости Шримати Радхарани. You can see in Braj, even flowers have a lesson for us. Видите, во Врадже даже цветочки несут определенный урок для нас. My dear everyone, have you noticed that in this month of Kartik, every single day we worship this particular form of Krishna who was bound with a rope? Дорогие мои, замечали ли вы, что вот в этот конкретный месяц Картика мы поклоняемся определенной форме Кришны, который был связан веревкой? When there are other forms of God, we worship these other forms one day in a year. Если говорить о других формах Господа, то мы им поклоняемся один раз в году. Nrsimha, Vamana, appear and stay. Ramachandra's appearance day, one day out of a year. But this form, Damodara Krishna, every single day in this month he is worshipped. День явления Нрисимхи, Ваманы, Рамачандры. Мы поклоняемся этим воплощениям Господа один раз в году. Но этой форме Господа, Дамодаре, мы поклоняемся целый месяц. Why? Почему? It is in this pastime where Krishna talks maybe about the most important point we need to understand in Bhakti. Потому что в этой лиле Кришна говорит, может быть, о самом важном моменте, который мы должны понять в практике Бхакти. In Bhakti, God is not a distant person. В Бхакти Господь — это не какая-то далекая от нас личность. You know, in theology, there is a lot of discussion about the silence of God, who despite people praying since centuries to Him, is silent when there are famines, wars, or even desperations amongst his followers. В теологии есть обширное обсуждение такого понятия, как молчание со стороны Бога, который, несмотря на то, что люди Ему молятся веками, и происходят разные явления, голод, засуха или отчаяние Его последователей, но кажется, что Он им не отвечает. In the Damodara-lila, Krishna shows that He is bound by love. А в Дамодара-лиле Кришна показывает, что Его связывает любовь. I think you all have heard the Leela. Krishna was bound by his mother, who felt she needed to restrain her little boy to teach him good manners. Я думаю, все вы знаете эту лилу, когда Кришна был связан своей мамой, которая считала, что его надо научить хорошим манерам поведения, надо его как-то ограничить, связать. Krishna on that day had just broken the pots of yogurt and butter and distributed them to the monkeys of Vrindavan. В этот день Кришна разбил горшки с маслом и йогуртом и раздал их содержимое обезьянам Вриндавана. And Яшода thought that this is getting out of hand. Now he steals butter, then he will steal ox carts when he gets a little bigger, and who knows what he steals when he is grown up if he is not shown good manners. Яшода подумала, что Кришна совсем отбился от рук. Сейчас он ворует масло, потом он будет воровать буйволиные повозки, и кто знает, что он украдет, когда он вырастет. So the Ananta Vishnu, the unlimited Lord, agreed to be bound with the ropes which were used by Yashoda to tie up her hair.
И Ананта Вишну, безграничный Господь, согласился, чтобы его связали веревкой, которую мама Яшода использовала, чтобы связывать свои волосы. And then when Mother Yashoda ignored him and did her household duties and left him bound to a mortar, he took this mortar and broke two Arjuna trees. И затем, когда мама Яшода связала его и привязала к деревянной ступе и отошла, чтобы заниматься своими домашними делами, Кришна пополз, поволок за собой эту ступу и свалил два огромных дерева Арджуна. He pulled the mortar which was stuck between them, and then the trees broke. It made a sound that for 48 minutes all people in Braj were lying unconscious on the floor. 48 minutes. So loud. Эта ступа застряла между двумя деревьями. Кришна полз и тянул ее, и ступа свалила эти два огромных дерева. И когда они упали, звук был настолько сильный, что 48 минут все жители Вриндавана лежали на полу без сознания. Everyone was on the ground except for Krishna and his little friends with whom he wanted to joke and play. 48 минут все лежали на земле. Все были без сознания, кроме Кришны и его маленьких друзей, с которыми он хотел играть. When he had broken the twin Arjuna trees, two great shining devatas came out of them who were cursed. И когда Кришна свалил эти деревья Арджуна, из них вышли два сияющих полубога, деваты, которые ранее были прокляты. They made a parikrama around Krishna Они совершили парикраму вокруг Кришны, and prayed to him, стали молиться ему, and then they went to the higher planets from where they originally came. и отправились на высшие планеты, откуда они изначально пришли. So Krishna at that time was thinking, И тогда Кришна задумался: I can break the karmic bondage of everyone. And I have just done this in the case of these two cursed devatas. Кришна подумал: я могу сломать кармическое рабство всех живых существ. И я только что это сделал с этими двумя полубогами, которые были прокляты. I liberated them. Я их освободил. These chains of karma are more difficult to break than anything. И эти цепи кармы труднее разорвать, чем что-либо еще в этом мире. And I break these chains for all my devotees, but I myself cannot even break the rope of Yasoda. Я разрываю эти цепи для всех своих преданных, но даже сам я не могу разорвать эту веревку мамы Яшоды. And he was holding the rope to which he was bound, by which he was bound to the mortar in the hand, and looked at the rope and said, I cannot break you because it's a rope of love. Он взял в руку эту веревку, к которой он был привязан к ступе, посмотрел на нее и сказал: я не могу тебя разорвать, потому что это веревка любви. In the last verse of the Damodara-лила, we actually pray to this rope of love. И в последнем стихе Дамодара-лилы мы молимся, обращаясь к этой веревке любви. How is it sung? Namaste studamne spura diptidamne Maya Tarayata Vishvasyadamne. Not this we pray. I pay my obeisances to this rope. No? Мы молимся, я склоняюсь перед этой веревкой. It's a rope of love. Это веревка любви. Krishna himself thinks this is a sacred, unbreakable rule for him to not break the rope of love. И сам Кришна считает это для себя священным, нерушимым правилом никогда не разрывать эту веревку любви. In the 11th canto, it is said there are two ways in which you can chant the holy names.
В 11-й песне описываются два способа, как можно воспевать святое имя. You can chant it just automatically, Hare Krishna, Hare Krishna. Можно воспевать механически, But if you chant it with love, Krishna becomes bound to you. но если вы воспеваете с любовью, то Кришна становится привязанным к вам. You have maybe seen when you chant, sometimes you are inattentive and there is no taste really. Может быть, вы замечали, что иногда, когда вы воспеваете невнимательно, нет никакого вкуса, Because Krishna is not there. Krishna is not bound. потому что Кришны там нет, Кришна не связан. But then at certain times when you have received some blessings maybe, you chant with love and then Krishna is there. He's just present. You feel him. Но затем, в какой-то момент, когда, может быть, вы получили какие-то благословения, и вы начинаете воспевать с любовью, и вы чувствуете присутствие Кришны. And this is the point of the Damodara-lila. И вот в этом суть Дамодара-лилы. The unlimited, far away, silent God agrees to stay very close to his devotee when the devotee supplies this robe of love. Безграничный, бесконечно далекий, молчаливый Господь соглашается быть близким, рядом со своим преданным, когда преданный привязывает его этой веревкой любви. You can take sannyas, dress in this cloth. Вы можете принять саньясу и носить такую одежду. You can give huge amounts of charity. Вы можете очень щедро раздавать пожертвования. You can walk barefoot 20 times around Giriraj. Вы можете 20 раз босиком обойти вокруг Гирираджа. But Krishna may not be close to you. Но Кришна может и не быть близок к вам. Only when you imbue your devotional and your activities with bhava, with Krishna bhava, with some devotional love or feelings, then Krishna becomes bound. Только тогда, когда вы наполните свои действия в преданном служении бхавой, чувствами в преданном служении, только тогда Кришна станет рядом с вами. After these 48 minutes, Nanda Maharaj got up. Когда прошло эти 48 минут, Нанда Махарадж поднялся, And he went to this little boy, Krishna, and said, "Who bound you to this mortar so that you came into this mortal danger? You were almost killed by these trees which fell down. Who did this to you?" он подошел к этому малышу Кришне, посмотрел на него и сказал: «Кто привязал тебя к этой ступе и подверг тебя такой смертельной опасности? Мы так боялись за тебя. Кто это сделал?» And Krishna, who was playing the Leela of a 2-year and 7-month-old child, whispered into his father's ear, "Mother did it." И Кришна, который играл лилу маленького мальчика, которому было 2 года и 7 месяцев, прошептал на ухо своему отцу: «Это сделала мама». I want to stay only with you. I will not go back to mother. «Я хочу быть только с тобой. Я не вернусь к маме». So Nanda Maharaj took his little boy to his chest and he went down to the Yamuna and he went with Krishna holding him like this in the Yamuna water to give him an auspicious Yamuna bath while he had some brahmanas chant auspicious mantras. Нанда Махарадж взял Кришну на руки, прижал к груди, дошел с ним до Ямуны и совершил благоприятное омовение в Ямуне для Кришны, в то время как браманы по его просьбе повторяли благоприятные мантры. Afterwards, he went to the Goshala, the place where the cows were kept, with Krishna, and with his own hand boiled hot milk and put sugar inside. После этого Нанда Махарадж, неся Кришну на руках, пришел в Гошалу и собственноручно вскипятил молоко и добавил туда сахар. And Krishna enjoyed it very much. Кришне очень понравилось это молоко. Nanda said,
you don't want to go back to your mother now? Нанда спросил, а сейчас ты не хочешь вернуться к маме? Krishna said, no. Кришна сказал, нет, не хочу. But how will you eat? Ну как же ты будешь есть? I will drink milk and be very happy. Я буду пить молоко и буду счастлив. So that night he stayed with Nanda Maharaj. И этой ночью Кришна остался с Нанда Махараджем. Next morning, Rohini, who was very close to Yashoda, came and said to Nanda Maharaj, your wife has not eaten all day and she's just sitting in the corner of the house and crying. На следующее утро Рахини, которая была очень близка с Яшодой, пришла к Нанде Махараджу и сказала, твоя жена ничего не ела вчера весь день, и она просто сидит в углу комнаты и плачет. And while Nanda Maharaj looked at Krishna like this, he said, well, those who are angry, they have to reap the results. И Нанда Махарадж посмотрел на Кришну и сказал, те, кто гневаются, пожинают плоды своего гнева. Yashoda brought great danger upon Krishna. Яшода поставила Кришну в очень опасное положение. The whole morning, Krishna stayed with Nanda Maharaj. Nanda Maharaj said, you don't want to go back to your mother? Все утро Кришна оставался с Нандой Махараджем. Потом тот его спросил, ты не хочешь вернуться к своей матери? Krishna said, no. Кришна сказал, нет, не хочу. Well, said Nanda, I can beat her because she was bringing you in so much danger. Нанда сказал, ну, я могу ее поколотить, поскольку она причинила тебе такую опасность. And Krishna immediately caught the arm of Nanda Maharaj and began to cry, indicating, don't beat my mother. И Кришна сразу же схватил своего отца за руку и начал плакать, таким образом показывая ему, не бей мою маму. Then, after some time, Rohini came and said, Yashoda has still not eaten. She's just crying. Через какое-то время пришла Рахини и сказала, Яшода по-прежнему ничего не ест, она просто сидит и плачет. And again, Nanda Maharaj said, well, if this continues, then indicating she might die. И тогда Нанда Махарадж сказал, ну, если так будет продолжаться, тогда, то есть она может умереть. When Krishna saw that there was a possibility of this, this. In Braj, when someone dies, they go like, they say like this. И Кришна увидел, что это вполне возможно, потому что во Врадже, когда кто-то умирает, делает вот такой жест. So when Krishna saw Nanda doing like this, he went like, no, and he screamed, Mother! Когда Кришна увидел этот жест Нанды Махараджа, он закричал, нет, нет, мамочка. And immediately all the Brijbasis laughed very loudly. И сразу же все бриджабаси громко рассмеялись. They knew what Krishna felt for Yashoda deep in the heart, although he had made an external show of anger. Они знали, что Кришна чувствует к своей маме глубоко в своем сердце, хотя внешне он делал какую-то видимость гнева. And Rohini took Krishna very quickly and went to the house where Yashoda was staying. И Рахини взяла Кришну за руку, и очень быстро они пошли в тот дом, где была Яшода. And as soon as Krishna came close to Yashoda, he ran and threw his arms around her neck. И как только Кришна оказался рядом с Яшодой, он побежал и сразу же обнял ее своими руками. Yashoda felt so happy that she made the sounds of a cow who has just received back her child, her calf. Яшоде было так тяжело, что она издала звук, который издает корова, когда к ней возвращается теленок. And mother and Yashoda and Krishna wept and cried for a long, long time. И мама Яшода и Кришна долго-долго плакали. They were locked in each other's arms. Они были крепко в объятиях друг друга. Because Krishna is bound by the rope of love. Потому что Кришна связан веревкой любви. You will say, yeah,
Yes. But I mostly love myself, if I'm really honest. И вы можете сказать, ну да, если уж я по-честному скажу, то в основном я люблю только себя. I cannot find in my heart this emotion towards Krishna. Я не нахожу в своем сердце этих чувств к Кришне. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said, that's not true. Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такур сказал, что это неправда. An iron will always respond to magnet. Железо всегда будет реагировать на магнит. Only if the iron is covered with rust. For a moment it appears that it cannot respond to the attractive pulling of the magnet. Только если железо покрыто ржавчиной, только тогда на какое-то мгновение кажется, что оно не реагирует на притягательную силу магнита. But inside the iron there is always the possibility of becoming attracted to the magnet. It only needs to remove the rust. Но внутри этого железа всегда остается возможность притянуться к магниту. Нужно только убрать эту ржавчину. Or another example. Или есть другой пример. Virility, that is the ability to make a family, is residing even in a little boy. Способность создавать семью есть даже в маленьком мальчике. No, do you understand? Virility, that's the ability in a male body to conceive, or what do the males do? To not conceive, to impregnate. В мужском теле есть эта способность порождать ребенка, оплодотворять. The potentiality to love Krishna is in the same way always there within us, although it may for some time seem to be not possible. Подобным образом, эта потенциальная способность любить Кришну тоже есть внутри нас, хотя может казаться, что ее нет. And it is this potency which comes out through the chanting of the holy name by Chайтанья Махапрабху's supervision. И эта способность проявляется в нас благодаря воспеванию святого имени под руководством, при поддержке Шри Чайтаньи Махапрабху. I request you to make an attempt today. Сегодня я прошу вас сделать одну попытку. We will pray to Chайтанья Mahaprabhu before we do our kirtan, final kirtan. Перед тем, как мы вскоре будем петь наш завершающий киртан, мы помолимся Чайтанье And then Махапрабху. we will sing the Hare Krishna mantra like we never did before. И затем мы будем петь Харе Кришна мантру так, как мы никогда ранее не пели. We will actually sing it for Damodara. Мы будем на самом деле петь для Дамодары. And we will, and let's see what happens in our heart. И посмотрим, что произойдет в нашем сердце. Maybe the rust, that is the material impurity, gets cleansed. Может быть, эта ржавчина, которая является материальным осквернением, может быть, она очистится. Maybe this original love then, that is to respond to the attraction of Krishna, is set free. И, возможно, эта любовь, которая отвечает на привлекательность Кришне, проявится. If it's not happening today, we will try tomorrow, and the day after tomorrow, and one day it will happen. Если сегодня этого не произойдет, то мы снова попытаемся завтра, и потом послезавтра, и когда-нибудь это случится. Do you know what? Знаете что? You may sometimes think, oh, when will this happen? When will this day come? Иногда вы можете думать, когда же это произойдет, когда же настанет этот день. But there is one person who wants it even more than you. Но есть одна личность, которая желает этого и ждет даже сильнее, чем вы. There's one person
who has been waiting impatiently even before you became aware that it is your purpose in life to develop love. Есть одна личность, которая с большим нетерпением ждет этого и ждала даже до того, как вы осознали, что цель вашей жизни в том, чтобы развить любовь. That person who wants more than you and who has been consciously waiting longer than you for divine love to appear is Krishna. И эта личность, которая желает этого сильнее, чем вы, и которая ждет, когда же вас пробудится эта божественная любовь, это Кришна. Now there are many japa retreats all over the world where devotees learn how to improve their japa. Есть множество разных джапа-ретритов по всему миру, где преданные учатся, как улучшить свою джапу. If you want to sell a book, write a book on japa and it will be sold because everyone wants to know how do I make this happen. Если вы хотите написать какую-то книгу, то напишите книгу о том, как улучшить джапу. Ее обязательно будут покупать, потому что все преданные хотят улучшить джапу. I personally know of no better method than the method I tell you now. И лично я не знаю лучшего метода, чем тот метод, которым я говорю вам сейчас. When you chant, Когда вы воспеваете, know that Krishna listens personally to you chanting. помните, что Кришна лично слушает ваше воспевание. He's by your side. Он рядом с вами. And I will end with the last words of the poet Surdas. И я закончу, процитировав последние слова поэта Сурдаса. When Surdas died, he requested that his disciples take him out of the bed and place him in the dust of Braj with his face looking downwards. Когда Сурдас умер, перед этим он попросил своих учеников, чтобы они подняли его тело с кровати и положили на пыль Враджа лицом вниз. The saints usually die when they die, they want to be brought in the dust of Braj, but with their back on the Braj and the nose pointing in the sky. Обычно, когда святые умирают, они хотят лежать на пыли Враджа, но спиной вниз, а лицом устремленным вверх. But Surdas was lying on his belly and on his face when he died. Но когда Сурдас умер, он лежал на животе, лицом вниз. One devotee asked him, what is this unusual way of dying here? Когда преданные спросили о таком необычном способе оставления тела, And then Surdas answered by singing his very last song. Сурдас ответил на этот вопрос, спев свою самую последнюю песню. Krishna is the Lord of our hearts and knows everything. Кришна — повелитель наших сердец, Ему ведомо все. When we turn away from Him, He is always on our left and on our right and in our back. Когда мы отворачиваемся от Него, Он всегда слева от нас, и справа от нас, и позади нас. But when we turn away from Him, He's not in front of us. Но когда мы отворачиваемся от Него, перед нами Его нет. But when we turn to Krishna, He's right in front of us and dances with joy. Но когда мы поворачиваемся к Кришне, Он прямо перед нашими глазами, и Он счастливо танцует. So in my last hours, in my last minutes really in this earth, I don't want to show my back to Krishna. Поэтому, сказал Сурдас, в мои последние часы, на самом деле в мои последние минуты в этом мире, я не хочу повернуться к Кришне спиной. That's why I asked to be turned around so that I face the dust of Braj, which is Krishna personally. Вот почему я прошу, чтобы меня поместили на землю Враджа лицом вниз, чтобы я смотрел на пыль Враджа. So especially when you chant the holy name, face Krishna. Поэтому особенно, когда вы воспеваете святое имя, смотрите на Кришну, будьте лицом Кришны. And if it is not possible, face the lowliness of your own desperate existence. Sorry?
And if it's not possible for you to face Krishna, to look in the direction of Krishna when you chant, then face the lowliness of your fallen existence. И если для вас сейчас это невозможно, повернуться лицом к Кришне и смотреть на Него, то смотрите созерцайте одиночество своего обособленного существования, материального существования. And with this humility, the Lord, who is not easily attained, can be attained. И благодаря такому смирению Господь, которого не так легко достичь, Его можно достичь.